హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన స్టార్స్. ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో మన ముందున్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరో చెప్పాలి అంటే దానికన్నా ముందు రియల్ లైఫ్లో ఫాదర్ సన్ బాండింగ్ అనేది ఎంత ఫిక్షనల్గా ఉన్నప్పటికీ అందులో ఫన్ మాత్రం ఉంటుంది. బట్ రియల్ లైఫ్లో అది ఎంత నాన్ ఫిక్షనల్ అయినప్పటికీ అందులో మాత్రం ఫ్రస్ట్రేషనే ఉంటుంది. అందుకనే ఆ బాండింగ్లోని మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కువ, ఎమోషన్ కొంచెం తక్కువ కనబడుతుంది. మరి అలాగే ఫాదర్ డాటర్ బాండింగ్ చూసుకున్నప్పటికీ అది ఫిక్షన్ అయినా నాన్ ఫిక్షన్ అయినా, రియల్ లైఫ్ అయినా రియల్ లైఫ్ అయినా అందులో కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రం తగ్గచ్చు, కానీ ఎమోషన్స్ మాత్రం పీక్లో ఉంటుంది. మరి అలాంటి కాన్సెప్ట్తోనే December 7th మన ముందుకు సినిమా రాబోతుంది హాయ్ నాన్న. మరి ఈ సినిమాలో కూడా అదే రిపీట్ అవుతుందో లేదో చూడాలి అంటే మీరందరూ కూడా December 7th హాయ్ నాన్న సినిమాని హాయిగా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. మరి ఈలోపు డైరెక్టర్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మనతో ఉన్నారు. మరి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గో. హాయ్ సార్. హాయ్ బ్రో, హౌ ఆర్ యూ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఎప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూలు అనేది స్టార్ట్ అయ్యాయో, మీ ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూస్, ఎవ్రీవన్ అంటే మీ స్టోరీకి ఎంత బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు, మీ వాయిస్కి అంతమంది ఫ్యాన్స్ అయిపోతున్నారు. చాలామంది కూడా అర్జున్ దాస్ వాయిస్ అంటున్నారు సార్. సో హౌ డు యూ యాక్సెప్ట్ దట్? అంటే దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు ఒక డైరెక్ట్గా, అంటే ఇంత బేస్ వాయిస్ ఉండి కూడా? సో ఇప్పుడు ఈ మధ్యన మీ వాయిస్ కూడా చాలామంది ఫ్యాన్స్ అయిపోతున్నారు. అండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో దాంట్లో చాలా తక్కువగా మాట్లాడినా సో ఎక్కువ మంది ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు. వాట్ డూ యూ ఫీల్? Nothing అంటే my movie or whatever we made, అది మా టాలెంట్ అనమాట. ఇది జస్ట్ జీన్స్ ఆర్ సంథింగ్. సో దాని గురించి అంత ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వడానికి ఏం లేదు, అలా కుదిరిపోయింది అంతే కొన్నిసార్లు. సారీ సార్, ఈ కాంప్లిమెంట్ చెప్పినప్పుడు నుంచి మీరు ఇంకా తగ్గించడం మాట్లాడేస్తారు, నాకు భయం వేస్తుంది. లేదు. ఎనీవేస్, హాయ్ నాన్న. అండ్ నేను చెప్పినట్టే ఫాదర్ డాటర్ బాండింగ్లు ఎప్పుడు కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ కొంచెం తగ్గిన, ఎమోషన్స్ మాత్రం ఎప్పుడు పీక్స్లో ఉంటాయి వాళ్ళకి. సో ఆ ఎమోషన్స్ ఎంతవరకు హాయ్ నాన్నతో కన్వే చేయబోతున్నారు ఒక డైరెక్టర్గా? జనరలీ మనకి నార్మల్గా మీరు అన్నట్టు ఎన్ని ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఎవ్రీ ఎమోషన్ విల్ బీ పోర్ట్రేడ్ ఇన్ ద మూవీ. అండ్ మామూలుగా ఒక తండ్రి కూతురు, బట్ మా సినిమాలో ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ సింగిల్ ఫాదర్, పాపను చూసుకుంటూ, అంటే మదర్ లేదు, ఒక్క ఆయన చూసుకుంటున్నాడు కాబట్టి సో డబుల్ ద లవ్ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే పాప చిన్న 6 ఏళ్ళ పిల్ల. సో బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ ఇన్ ద మూవీ ఆయన చూపించే ప్రేమ రెండింతలు ఎక్కువ ఉంటుంది. అది మామూలుగా మన ఎమోషన్స్, మనకి వెరీ ఫెమిలియర్ ఎమోషన్స్. కూతురు పుడితే బాగా పిల్లలంటే ఇష్టం, కూతురు పుట్టింది, సో ఎలా చూసుకోవాలో అలాగే చూసుకుంటాడు. కానీ తల్లి లేదు కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ చూసుకుంటాడు హీరో. సో ఇట్స్ పోర్ట్రేడ్ లైక్ ఆల్ ద లైక్ మీరు రియల్ లైఫ్లో చూసే మూమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయో వీ ట్రై టు క్యాప్చర్ సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్ విత్ డబుల్ ద డోసేజ్. దట్స్ ఆల్. ఓకే సార్. అంటే మేము టీజర్ కానీ ట్రైల్గా చూసినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా నాన్న అమ్మలేని కథ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు, బట్ కూతురు మాత్రం ఎప్పుడు కూడా అమ్మున్న కథ అడుగుతూ ఉంటుంది. బట్ ఫైనల్లీ ఆ అమ్మున్న కథ ఏ విధంగా పోర్ట్రే జరగబోతుంది అని అది మీ ట్రైలర్లో చూసారు కదా, ఎప్పుడూ అడుగుతూనే ఉంటుంది కథ చెప్పు అని. ఏ కథలో కూడా అమ్మ ఉంటుంది అనమాట, అలాంటివి ఎంచుకొని చెప్తా ఉంటాడు. సో ఫైనలీ ఒకసారి ఒక పొజిషన్ వస్తుంది, చెప్పక తప్పదు. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, చెప్పిన తర్వాత ఎవరిని ఎంచుకోవాలంటే లైక్ ఇన్ ద ట్రైలర్ మృణాలు ఎంచుకుంటుంది. అక్కడ నుంచి ఈ స్టోరీ ఎక్కడేటు వెళ్ళింది, వాట్ హ్యాపెండ్, బికాస్ తను ఊహించుకోవడం వల్ల హౌ డిడ్ దట్ ఎఫెక్ట్ ద స్టోరీ అనేది ఇస్ వాట్ హాయ్ నాన్న ఇస్ అబౌట్. సో అది ఐఎమ్ షూర్ లైక్ you'll have a very good ride on December 7th once you watch the movie. Okay, boss. Hesham garu. So for the first movie, Kushi, it is a Hesham Abdul music. But now it is the magical. Why? It's done. Ante every action adi, every decision adi, it's turned into the magical. Definitely it's the director's call. And recently only I realized the credits also he has changed it from music director to director of music. And I think that deserves... that is of utmost respectable position, and it's of utmost responsibility. So when he names or he credits me in that sort, I definitely understand that the level of music or the level of responsibility is, has to be 200-fold more. So and I'm fortunate to have worked with Shouryuv for Hi Nanna, and I think what we all together have made, it's a very unique space. It's magical, but it's not just music magical, but the story itself, the way it's been shot, the way it's been the storytelling process of the film, the entire process is magical. So hopefully it will be a magical experience for the people. Okay. That's what I hope. Okay, so Shouryuv garu, any interactions or any pre-release, any speeches loni మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ సినిమాటోగ్రఫర్, దే ఆర్ ద సోల్ ఆఫ్ ద సినిమా అంటున్నారు. సో హౌ డూ యూ అంటే మీరు ఎలా తీసుకుంటారు దాన్ని? I think it's a give and take process. No, there is no interview of mine where I don't speak of my director, so that's how it is. So and that happens naturally, it's not forcefully done. So I have to compliment him. I cannot tell about any praise that I get for the trailer, for the songs, now for the film that's going to come.
it is part of the process. I'll have to thank Shoury because he's also part of it. So if he says yes or no, only these things can go through. So ultimately, I'll have to thank Shoury for that. Great. Yeah. Sir, you're more interested in the action films or mass films, but you're always getting that feel good, breezy good films. So how do you accept that? అంటే ఏ విధంగా వాటిని తీసుకుంటూ ఉంటారు? Yeah, I think to be honest, just action films don't designate films, and that's a wrong concept. Action films, mass films are one part of films. Hi Nanna also complete the whole filmmaking. There are films like August Rush. There are films like Kala, or there are films like there are films like Hridayam, or if you would say there is a Malayalam film called Kadal, which I saw yesterday, Mammootty sir's. The reason why I'm saying is that film, the score of that film, there are only 3 or 4 scenes where the score is there. There are films like that too. So all these films complete what film is about, what movie is about. So, and there are films like Interstellar, or there are films like Dunkirk, where the entire way how story is told are different. All these constitute into film making and film experience. So there has to be a film like Hi Nanna, there has to be a film like Animal. All these, are like puzzles that are put together for people to enjoy at the end of the day. And we are technicians that cater to different kind of audiences. So I think I'm very fortunate to have got Hi Nanna and for the other films to come and for the films that I've done. And all music composers out there are destined to do different things. So I think just by me doing all kinds of music does not make sense unless it comes to me naturally. And I'm very fortunate that I already have I'm able to do music for the films that I've done. I'm very fortunate for that. And I think I've got more from God than what I've asked for. So I think I'll put a full stop there. Great, sir. You're also fortunate to listen your music. Thank you. Great. Like, మీరు అడిగిన తర్వాత I wanted to ask Hesham something. So tell me, sir, is it class film which excites you or the mass films which excite you? Definitely mass film. What is your, what Definitely exactly mass you film. watch? No, I think I would say yesterday, to be honest, I wanted to watch, I'll be honest, yesterday I wanted to watch Keanu Reeves' Matrix. But the reason why I wanted to watch Matrix is because I wanted to depressurize myself from the kind of mental investment that I've done for Hi Nanna. For the past 40 days, you are in that zone, you're traveling through the characters, and then I want to escape out of it. So I wanted to watch something else. But now if I am so used to mass or action films continuously when I'm watching, I would want to watch Hi Nanna. So it's a process. But you didn't tell me. What's your, It's a tricky answer, sir. good. Definitely, it's a Whatever you tricky said answer. is good. Yeah. And somewhere you came up with a sci-fi. You're not even telling about action or Yes. movies easy like this. Yes. So you spoke about science fiction. Okay, let me in one word, if you need to choose between a class movie or a commercial mass cinema, what will your choice be? What will your? I would choose a film that is both. If you would ask me, which is Hi Nanna. గ్రేట్ సార్. సార్ ఇప్పుడు హేషమ్ గారు చెప్పినట్టే ఇప్పుడు కూడా యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువగా చూసేస్తుంటే ఒకసారి ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ బ్రీజీ చూడాలనిపిస్తుంది. సో అలాగే నాని గారి ఫ్యాన్స్ దసరా అంతా చూసాక అబ్బా మళ్ళీ నాని గారు వాళ్ళ ట్రాక్లో మంచి ఫీల్ గుడ్ బ్రీజ్ తెస్తున్నారు. బట్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా ఆయన ఫాదర్గా జెర్సీలోని మమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేయించారు. హాయ్ నాన్నలు కూడా ఎనీ క్యారెక్టర్. బట్ డైరెక్టర్కి ఎంతవరకు రిస్క్ అంటే ఒక స్టార్ హీరో వెన్ హీఈస్ డూయింగ్ ద ఫాదర్ రోల్ ఒక డైరెక్టర్కి ఎంతవరకు అది రిస్క్ ఉంటుంది? అంటే రిస్క్ అనేది సినిమా ఏమైనా అటు ఇటు అయితే రిస్క్ ఏనండి. బట్ అది ఇట్స్ నెవర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. నమ్మేది ఏంటి? కథను నమ్ముతాం. ఆ కథ బలంగా ఉంది అని అనుకుంటాం. అదే ఆ ప్రాసెస్లోనే వెళ్ళిపోవాలని చూస్తాం. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్. మీరు ఈ రిజల్ట్స్ అన్ని ఆలోచిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షారుఖ్ ఖాన్ గారు ఆఫ్టర్ హీస్ డన్ పఠాన్ అండ్ జవాన్, నౌ హీస్ కమింగ్ విత్ సమ్ మూవీ కాల్డ్ ద డంకీ, విచ్ ఇస్ like when even the first drop ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు కూడా you see it's very much like it's completely contrast to what he's been doing, and that's how Shahrukh was. నన్ను అడిగితే ఆయన ప్రతి మూవీ కుచ్ కుచ్ అవుతాయి, దిల్ తో పాగల్ హై, వాట్ ఆల్ హీస్ డన్, బాజీగర్ సమ్వేర్ మధ్యలో మీకు బాజీగర్ పడుతుంది, స్వదేశ్ పడుతుంది, మీకు డాన్ పడుతుంది. ఓకే, దట్స్ హౌ హిస్ ఫిల్మోగ్రఫీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇస్. లైక్ ఇప్పుడు ఆయన ఒక డాన్ సినిమా పెద్ద హిట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇఫ్ నో వన్ గోస్ విత్ హిమ్
for another script, something like Kuch Kuch Hota Hai, that will be a wrong thing for anyone. And it again మీరు అక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఈ కథ నా హీరో తోటి ఆడుతుంది నమ్మి వెళ్తాం. సో అది కనెక్ట్ అయితే ఇట్ విల్ బీ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ వండర్ఫుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అగైన్ యూ థింక్ అబ్బా హీరోతో వెళ్ళడం రిస్క్ చేసామా అని చెప్పి. బట్ నన్ను అడిగితే ఆ ప్రాసెస్ అంతా లేదండి. దసరా సినిమాకి ముందే మాది స్టార్ట్ అయ్యింది. బట్ దసరా రిజల్ట్ వచ్చి చూసిన దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ విత్. బికాస్ దసరా అలా వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు దసరా లాంటిది చేయాలి అంటే దట్స్ నాట్ రైట్. అండ్ అలా ఉండాలి కదా. సో సమ్వేర్ ఐ హ్యావ్ ద స్టోరీ, ఐ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద స్టోరీ, నాని గారు బిలీవ్డ్ ఇన్ ద స్టోరీ అండ్ దిస్ మూవీ హ్యాపెండ్. ఓకే సార్, గ్రేట్ సార్. అంటే మీ మీద ఎంతో కొంత ఇంపాక్ట్ విజేంద్ర గారిది ఉండే ఉంటుంది. బట్ ఆయన ఎంత చిన్న స్టోరీ అయినా అది ఎంత గ్రాండియర్గా చూపించాలి అనుకుంటూ ఉంటాం. సో అట్ ఆయన చూసినప్పుడు కూడా ప్రతిదీ కూడా మాకు గ్రాండియర్ కనబడుతుంది. ఇట్ ఈస్ విజువల్స్ ఆర్ మ్యూజిక్ ఎనీథింగ్. సో ఆయన ఇంపాక్ట్ కానీ లేకపోతే నాని గారు వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ ఏ విధంగా ఒక డెబ్యూటెంట్ డైరెక్టర్గా హెల్ప్ అయిందంట? డెఫినెట్లీ సార్. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ప్రసాద్ గారి దగ్గర. ఇప్పుడు గ్రాండ్గా చూపించాలి అనేది ఉంటాయండి, అది సీన్లోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు అలా అని చెప్పి ప్రతిదానికి మీరు అలా ప్రతిదీ ఇప్పుడు హీరో ఎక్కడో ఫోన్ మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు ఆ ఫోన్ మాట్లాడేది మీరు ఐఫిల్ టవర్ మీద పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎక్కడో నార్మల్ రోడ్ మీద హైదరాబాద్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ. బట్ అంటే స్టికింగ్ ట్రూ టు ద స్టోరీకి అక్కడ ఏం కావాలి అనేది చేస్తే బెటర్ అండి. సో మీరు చూసిన విజువల్స్ అన్ని ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ లిటిల్ గ్రాండియర్ బికాస్ దట్స్ వాట్ ద స్టోరీ ఆస్ ఫర్. దే ఆర్ సో మెనీ విజువల్స్ విచ్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు వాల్స్, రూమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ దట్స్ హౌ ద స్టోరీ షుడ్ హ్యాపన్. సో నేను అది ఆ గ్రాండియర్లో చూపించాలా లేదా అనేది కథ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పర్సనల్ నా టేస్ట్ మీద కన్నా కథకు అక్కడ ఏం కావాలి అనేది ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు డూ, మూడ్ సెట్ చేయడానికి కానీ దీనికి కానీ. సో అట్లాగా నాని గారిది కూడా నాని గారిది రిగార్డింగ్ ద మేకింగ్ ఇక్కడ అక్కడ అనేది ఈ రోజు దాకా డిస్కషన్ లేదండి. నేను ఎక్కడ అంటే అక్కడే జరిగింది. సో ఆయన ఇది అక్కడ పెడదాం అది అసలు అలాంటి డిబేట్ ఇప్పుడు దాకా నాట్ ఈవెన్ వన్స్ నాకు ఆయనకి అవ్వలేదు. ఇదే ఆయన లొకేషన్ కూడా తెలియదు, ఇదండి ఇక్కడ ఇది ఇలా అనేసరికి ఓకే రెడీ డన్ లెట్స్ గో. సో హేషమ్ గారు, హౌ డు యూ ఎంజాయ్ ద మ్యూజిక్ సెట్టింగ్స్ విత్ డెబ్యూటెంట్ డైరెక్టర్ లైక్ షౌర్య గారు? I miss the sessions. Actually, it's been great. And I think it has complemented on the screen also. It's what I believe. I still remember the first time when Shouryuv came to my studio in Cochin and narrated to me the story. And since then, it's been a wonderful journey. I think we have traveled to Mumbai, Hyderabad, Cochin, and Chennai, for all the music proceedings. It's been a wonderful ride. I have learned a lot from him, from the entire crew, from the story by itself. And I think we have made a beautiful soundtrack that will stay in people's hearts. And every song that has come out now, all the technicians or all the musicians out there, general audience, listeners, all have welcomed that. And that is, that helps the film, which is what I'm happy about. Yeah. Okay. అంటే శౌర్య గారి విజన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆన్ ద ఫస్ట్ మూవీ? ఆయన మ్యూజిక్ గురించి కానీ వాట్ ఈస్ దిస్ విజన్? No, see, sometimes every time when a story comes to me, definitely I'll ask who the director is, and they'll say it's his first film. But that is there only for a short moment. Okay, it's his first film. Then comes the story. So when he narrated the story, then I forget everything else. Then I'm into the film. And by the time when he finished the narration, I wanted to do this. I wanted to do the film. And I think the next stage where you understand, okay, this director is very sure about what he wants. I'm not saying directors who are stubborn. Directors who give you freedom, but at the end of the day, they have clarity. So that is something where I understand, okay, he knows what he wants. And then I go with him. So that starts when you start composing the song, when you start doing demos, when he says, okay, this song is working. That's where I start respecting the craft, the craft inside him. And it's mutual, and it happens naturally. Yeah. Great. షౌర్ బ్రో, అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఏమంటారంటే ఒక మంచి సినిమాకి అన్నీ అవే చూసుకుంటుంది, మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం. బట్ మీ ఇమాజినేషన్లో ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక డిఓపి అని అనుకుంటూ జరగడం జరిగింది. బట్ నాని గారు రికమెండ్ హేషమ్ గారు. సో ఆఫ్టర్ ద సిట్టింగ్స్ నౌ మ్యూజిక్, సో వాట్స్ యువర్ డెసిషన్ ఆన్ ద హేషమ్ గారు? సచ్ ఏ చార్ట్ బస్టర్ మ్యూజిక్, వీఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్.
మీరే చెప్తున్నారు. We are definitely enjoying that, sir. Saying it's chartbuster and like it's so good to hear. That is బట్ exactly. యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ అంటే ఫస్ట్ కాల్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా హేషం గారి మీద చేంజ్ అయింది అని వాట్ యువర్ కాల్? హిషామ్ గారి మీద ఎలా ఏం లేదండి, ఆల్వేస్ నేను ఫస్ట్ ఆయన కథ చెప్పేటప్పుడు వాట్ ఐ థాట్, ఆయనతో నేను కలిసినప్పుడు కానీ ఫస్ట్ ట్రాక్ ఆయన గాజు బొమ్మ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసాం మరి మా రెండో పాట. సో గాజు బొమ్మ పాట నేను విన్నప్పుడు నాకు ఎంత ఫీలింగ్ ఉందో దానికి ఇప్పటికీ 100 ఉంది. ఆ లవ్ ఇప్పుడు నేను ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలియట్లేదు, బట్ ఇన్ వర్డ్స్, బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ హీస్ ద బెస్ట్ happened to Hi Nanna, along with like Shanu John Varghese garu, for the matter of fact, Avinash Kollagar, all my chief technicians. Just like how you said, cinema koncham baa kudirthe anni vaati antata ave kudiripothayi. Alage I'm lucky. I need to thank my stars. Villandaru ala kudirocharu cinema ki kalsi vacharu. So when I watched the movie yesterday night again, we watched it with the final score. It was something else. And everyone came to me and everyone were appreciating about, like, what did Hesham do with this movie? What did Hesham do with this movie? And that is something like, at times it pricks me. Thinking, okay, you dominated the narrator. But at times I'll the award goes to you. Yeah. We have this invisible kind of award when we are sitting in music. Me and Shouryuv will keep it in the center. And whenever we compliment each other, either he'll snatch the award or I'll snatch the award. Or sometimes we'll give it. ఎవరి దగ్గర ఇప్పుడు మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అక్కడ అవార్డు ఉంటుంది అంటే అది మా ఊహలోనే ఉందన్నమాట, అక్కడ టేబుల్ మీద పెట్టి. సో ఆయన ఎప్పుడైనా కరెక్ట్ పాయింట్ చెప్పాడు అనుకోండి, ఆ అవార్డు నీకంటే తీసేసుకొని ఆయన వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడప్పుడు నేను చెప్పానంటే తీసుకో అవార్డు నీదే. సో అలాగే మాకు సినిమా ఈ 35 రోజుల షూటింగ్ అంతా కూడా ఆ అవార్డు ఎవరిది అనేది. బట్ మోస్ట్లీ ద అవార్డ్ వాజ్ విత్ మీ, రైట్? Yeah, yes. I was kidding. I want him to get all the awards. But finally audience చూసినప్పుడు he gets the awards. Of course, he gets I the think award. the అందుకే film- నాకు ఇప్పుడు ఇచ్చేసాడు ఆయన. the film has to be benefited with everything. That's the main thing. And there is something that I want to tell out loud. During the initial processes, there were a lot of difficulties. Him being here, busy with the shoot. Me also, when multiple projects were happening. So in the initial stages, some of the songs took some time to develop, because of my the kind of schedule I was in. And I need to apologize to you, Shouryuv, for sometimes the song took some time to shape up. We had a lot of rough patches, and I still remember all those glimpses come into my head. And I think even me being a musician, being a technician, there are things that I also had to learn how to manage these things. But at the end of the day, Shouryuv was very accommodative, being a director who was going through a very tough schedule. So at least from here on, I make sure to give the songs on time. Yeah. గ్రేట్ సార్ అంటే మీకు చాలా మంచి గ్రేట్ వాయిస్ ఉంది, ఎవరి కెన్ యాక్సెప్ట్ దట్. అంటే ఖుషీ మూవీ ఆర్ దిస్ హాయ్ నాన్న, సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కన్నా సింగర్ కొంచెం డామినేట్ చేస్తున్నారు అని ఎప్పుడైనా అనిపించింది? No, I think, this is Gen Z generation. Yes. Where you have to do certain roles together. So me, for some reason, I think few blessings are there. One is me being an audio engineer. I have a bachelor's in audio production. And then I've been into singing. People recognize me as a singer before I became a music composer. So what I do is, even now, me being in Hyderabad, every day morning I have a recording. Okay. For few Malayalam films and all. I'm doing that also parallelly, and I'm singing in my own films. So I think it's all together, singing, music composing, and me knowing the technicality of sound engineering. It helps me in my music composing process. It eases up a lot of processes. So I think maybe maybe in my entire musical career, these things were meant to happen. ఓకే, గ్రేట్. సో మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా జెన్జీ అని? ఎందుకంటే యూఆర్ మోర్ స్పిరిచువల్ పర్సన్, సో ఆర్ యూ యాక్సెప్ట్ దిస్ జెన్జీ వర్డ్? అది నేను యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఏముందండి, దట్స్ కాయిన్డ్ బై పీపుల్ ఫర్ దిస్ జనరేషన్. వాట్ కెన్ ఐ డూ? ఇఫ్ దే కాల్ us millennials and the boomers, everything, and that's not coined by us. గ్రేట్ సార్. మీరు ముందు నుంచి చెప్తున్నారు మోర్ సర్ప్రైజెస్ హాయ్ నాన్నలో ఉన్నాయని. ఆ సర్ప్రైజెస్కి షాక్ అవుతావా, లేకపోతే ఎగ్జైట్ అవుతావా, లేకపోతే ఎంజాయ్ చేస్తాం వాట్ ద ఆడియన్స్? అన్నీ అనుకుంటున్నానండి, మీరు చెప్పిన 3 అనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ యుల్ బీ సర్ప్రైజ్డ్, ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్డ్, అండ్ డీసెంట్లీ షాక్డ్, అండ్ యుల్ బీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. సో ఐ థింక్ ఇవన్నీ కలిపే ఉంటాయని నేను ఆశిస్తున్నాను.
అలా మీకు టు గివ్ యూ దట్ ఇంపాక్ట్, టు గివ్ ద ఆడియన్స్ దట్ ఇంపాక్ట్. The screenplay has been designed, the story has been designed such way. So I'm sure you'll get. షూర్ సార్. ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కూడా ప్రొడ్యూసర్ గారు సపోర్ట్ ఎంత బాగుంటే అంత మంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ ఎప్పుడన్నా ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలోని సో నేను చెప్పిన ఫస్ట్ కథ ఎందుకు ఆగి హాయ్ నాన్న ముందుకు ఎందుకు వచ్చింది అని ఎప్పుడన్నా డిస్కస్ చేయడం జరిగిందో వైరా ఎంటర్టైన్మెంట్స్తో? అది సింపుల్ అండి, డిస్కషన్ అక్కర్లేదు దానికి. నేను కథ చెప్పాను ఒకటి, ఆ కథకి ఐ బీన్ పేడ్ మనీ అనమాట. సో రెండో కథ చెప్పిన వెంటనే రెండో కథ ఇమీడియట్లీ నాని గారు ఓకే చేసేసారు. అందుకు అది ముందుకెళ్ళింది, అది ఆగింది. అందులోనంత పెద్ద ఆ టాపిక్ కూడా రాలేదు, మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రాలేదు, నా దగ్గర నుంచి రాలేదు. అప్పుడు ఇచ్చిన డబ్బులు దీనికా దానికి అని కూడా అడగలేదు అనమాట. ఇంకా సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది, వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే. సో దట్స్ జస్ట్ బికాస్ ఇది నాని గారికి నేను చెప్పాను, ఓకే అయిపోయింది. అది నేను ఇంకా ఎవరికి చెప్పలేదు కాబట్టి ఇట్స్ స్టాల్డ్ దేర్. గ్రేట్ సార్. బిఫోర్ కంక్లూడ్ దట్ మొన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఒక ఫోటో మనకు పడింది, అది బాగా వైరల్ అయిపోతుంది. సార్ అందరూ అడుగుతున్నారండి, యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా మీ కాల్ ఏంటి సార్? అడుగుతున్నారు మీరు. ఇప్పుడు మీరు ఈ మొత్తం ఇంటర్వ్యూలో నాకు చాలా ప్రశ్నలు అడిగారు. అది ఇంటర్వ్యూకి సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ నా ముందు ఇంటర్వ్యూలో ఏదో చూసి అడిగారు కదా. మరి దాని గురించి కూడా నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పానండి, మళ్ళీ అడుగుతున్నారు మీరు. బట్ వీ వాంట్ టు నో దట్. ఏం చెప్పాలి చెప్పండి ఆ పిక్చర్ గురించి. అది అంటే యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా అది ఎంతవరకు అంటే ఫస్ట్ నేను అక్కడికి వెళ్ళలేదండి. ఐ వాస్ బిజీ విత్ మీ అండ్ హేషమ్, వి వర్ బిజీ మిక్సింగ్. సో వి వర్ ఇన్ దేర్, ఐ డెంట్ ఆర్గనైజ్ ద ఈవెంట్. అండ్ ఎంతో మంది ఉన్నారు పీపుల్ హూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ థింగ్. అండ్ అందులో జరిగిన ఒక చిన్న మిస్హాప్ అండి, అది దట్స్ వెరీ రాంగ్. ఐఎమ్ నాట్ సపోర్టింగ్ ఇట్. అసలు నేను అక్కడ ఉండుంటే నాకెంత మండేదో అసలు. నేను నెక్స్ట్ డే చూసాను, అసలు నేను ఆ రోజు లైవ్ ఇదంతా కూడా చూడలేదు. నేను నెక్స్ట్ డే చూసేసరికి ట్విట్టర్లో ఇదంతా, దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వెన్ ఐ గాట్ టు నో. దట్స్ వెరీ రాంగ్. బట్ అక్కడ అంతమంది దీంట్లోని ఎవరిని అని అడుగుతుంటే ఒకటి మీద ఒకరు తోసేసుకుంటున్నారు. ఇట్స్ లైక్ ద హోల్ టీమ్ ఇస్ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ లెట్ ఇట్ స్లైడ్. బట్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ డన్, దట్స్ సంథింగ్ రాంగ్ అండ్ అంటే బికాస్ వీఆర్ నాట్ అంత దీనిలో మేము ఇప్పుడు దాకా ఆలోచించలేదు. దట్స్ నాట్ హౌ వీ ప్రొజెక్టెడ్ ఆ మూవీ కూడా. ఆ సినిమాని కూడా అలా ఎక్కడ పట్టుకెళ్ళలేదు. వాట్ ఎవర్ ద సినిమా ట్రాక్షన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ అంతే. మా ట్రైలర్లతోటి, టీజర్లతోటి, పాటలతోటి. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ promotional activities for our movie, because that's not the keystone of this movie is something very opposite to whatever happened. So we personally, I hate it, but having said that, it happened. It's very unfortunate, and I really apologize from my end for whatever. So final note from you about Hi Nanna. December 7th and cinema release. I'm sure you guys will fall in love with the movie. It's a very sensitive movie. It's not me commercial highs anni kuda untayi, but commercially undo. రైటింగ్ త్రూ ఉంటుంది, మ్యూజిక్ త్రూ ఉంటుంది, లెన్సింగ్ త్రూ ఉంటుంది, మాటలు త్రూ ఉంటాయి, పర్ఫార్మెన్సెస్ త్రూ ఉంటుంది. బట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మూవీ ఐ థింక్ లైక్ విల్ హ్యావ్ దిస్ వార్మ్ ఫీలింగ్ ఇన్ డిసెంబర్. ఈ శీతాకాలంలో చాలా ఒక మంచి వార్మ్ హార్ట్ తోటి విల్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్. వార్మ్ హగ్ ఉంటే బాగుంటుంది కూడా అనిపిస్తుంది సినిమాలో, లేకపోతే ఆడియన్స్ కండి, ఎవరితో చెప్పండి హగ్. That the movie will hug you, and I'm sure. That's what I'm saying. I said the warmth in heart. You're saying hug. Yeah, both of it together, put together, I think it will happen. Thank you, sir. So December 7th, please watch Hi Nanna. Hesham. So final note from Hesham gar. Yeah, again, just to reinitiate what he has told, December 7th, please watch Hi Nanna. It will be first time. It will be a new experience, especially for, I think, for the people here. Movie experience for movie goers, it will be a new experience, which is what I can say. So thank you so much. Nice talking to both. Thank you, sir. So guys, మీరందరూ కూడా December 7th హాయ్ నాన్న సినిమాని హాయిగా థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. సో మరొక ఇంటర్తో మళ్ళీ మనందరం కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.